doing it. Just stay in the middle. That's all? Don't you want to push yourself? Yay. Stand up. Awesome. Talinga. Take a ball. Back foot manchi పెట్టాలి కింద బోర్డు మీద ప్రాపర్ పెట్టాలి. You're not putting it. You passed. What do you feel about it now? Go one round and come. Only one. Okay, sure. Let me look at your t-shirt. Yes. It says I am the big bro. First round he was opposite. Back to our channel. Video rakam, water rakam. ఎక్కడికి వెళ్తున్నాం నానా? Birthday party! Mysterious! Mysterious. I actually don't know the person. I know. మీకు ఇంకా తెలియదు పాపం. అంటే ఇంకా తెలియదంటే It's obvious party. obvious. I don't know what he's talking about, but okay. Close the door. Actually birthday partyకి వెళ్తున్నాము. We just started. ఇంకో 20 minutes లో అక్కడికి వెళ్ళాలి. యాక్చువల్లీ 2 బర్త్డే పార్టీస్ ఒకటే రోజు వచ్చేసాయి అనుకోకుండా. సో ఇక్కడికి వెళ్ళి ఒక 1 hour ఉండి Oh yes, so much cake. Oh my god. అవునా నీకే పెట్టాలి చూడు సో మచ్ కేక్ ఇప్పుడు. సో అది సంగతి. That's today's plan. So much cake. Oh my god, it's taking 30 minutes. Almost 7 కి వెళ్తాం అన్నమాట. Turn right. This guy's clown. He's turning into clown mode. Bad. Okay, what else? This is how I look for the birthday party. Of course, గంగూబాయ్ రీల్ చేయడానికి ఇలా బొట్టు పెట్టుకున్నాను. కానీ బొట్టు తీసేస్తాను ఇప్పుడు. అక్కడికి వెళ్ళాక వేరే బొట్టు పెట్టుకుంటాను. అట్లీస్ట్ ఒక డాట్ లాంటి బొట్టు ఉంది ఆ బ్యాగ్లో. సో అది పెట్టుకుంటాను. What else is going on this Saturday? This morning on 6 p.m. I want mango cake by myself. Yes, Shourya-ni neighborhood లో అఫ్ కోర్స్ neighborhood అంటే ఇక్కడే మా కమ్యూనిటీ బయటే మామిడి చెట్టు ఉంది చెప్పాను కదా ఆల్రెడీ. అయితే ఆ మామిడి చెట్టు పిక్ చేసి మామిడి చెట్టు నుంచి మ్యాంగోస్ పిక్ చేసుకోవడానికి వెళ్ళాడు శౌర్య బై హిమ్సెల్ఫ్. సో and I found one nice mango. And he found one nice mango. So అది he wants to share that. And 4. పెద్దోడైపోతున్నాడు. And you know how much mangoes I ate? I ate 3 mango pieces. He ate 3 mango pieces అంట. సరే ఒక మ్యాంగో పండింది ఇవాళ. Oh, I did it! I ate 30. 30 ఎవరు పెట్టారే? Daddy cut me into 20 pieces one time, and then I ate them, and then Daddy cut more 10, and then Daddy cut 5, and then I got 25 actually. It'll be fine, Papa. ఓకే వెనకాల గిఫ్ట్లు కూడా డాన్సులు చేస్తున్నాయి. ఇప్పుడు నన్ను తిడతాడు సునీల్ సరిగా పెట్టలేదు ఎందుకని. కానీ పెట్టాను డూడ్ అవి గిఫ్ట్స్. దే ఆర్ ఎక్సైటెడ్. ఓకే దట్ ఈస్ ఆల్ ఇట్ ఈస్. చూద్దాము ఎంతవరకు బిట్స్ అండ్ పీసెస్ క్లిప్స్ రికార్డ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను అక్కడ. బట్ దట్ ఈజ్ అవర్ సాటర్డే. పొద్దున్నుంచి ఏం చేయలేదు. మంచిగా మ్యాంగో వేసి పాలకూర పప్పు వండుకున్నాము. బాగా తిన్నాము. నేనైతే ఒక 1 hour పడుకున్నాను హాయిగా. వీక్ అంతా చాలా బిజీ ఉండే వర్క్ తోటి. సో 1 hour నాప్ తీసుకున్నాను. చిన్నోడైతే తీసుకోలేదు. అందుకని వాళ్ళ డాడీ బేబీ సిట్ చేశాడు వాడిని పాపం. నేను మా శౌర్య మాత్రం నాప్ తీసుకున్నాం కదా శౌర్య. అది సంగతి. I'm just wearing a long frock. అక్కడికి వెళ్ళాక I'll try to get a video of my frock. My long frock. It's an Indo-Western theme anamata. Definitely bottu doesn't go with that. No. Please no. So that is for this Saturday. That is all it is. Going this way. Let's see how it's gonna be. ఓ క్యాటర్పిల్లరా అబ్బా ఇప్పుడు నేను ఫేస్ చూడలేదు నేను గ్రీన్ అంతా చూసిన. ఓ వెరీ నైస్.
Oh, look at this. Wow. Beautiful decoration. Mom. వాడు ఆ చిట్టిగాడు వీడు బర్త్డే బాయ్. అరే భలే ఉందిరా నీ జుట్టు. బలూన్ బ్లో అవుతుందా? నీకు ఇంటుందా? ఇంటలేదా మీ అక్కలాగా అది కూడా? నెల్ పాలిషా? అందరం వైట్ భలే వేసుకున్నాము. మేమందరం థీమ్లో వచ్చినాం. అయితే శ్రేయ గుర్తుకొస్తుంది ఒకటి. చూసా నీ వార్డ్రోబ్ నీకు మర్చిపోయినావు అంతే. పాండమిక్ లా నేను చేసింది ఏం లేదు. వెనకాల చూడండి అంతా డెకరేషన్ ఫినిష్ చేస్తున్నారు. ఇంకా లాస్ట్ ఫ్యూ థింగ్స్ ఫర్ ద పార్టీ టు స్టార్ట్. దట్ ఈస్ ద ఏరియా. సో ఇది క్లబ్ హౌస్ అంటారనమాట మా దగ్గర. సో ఈ క్లబ్ హౌస్లో అన్ని పార్టీస్ చేసుకోవచ్చు. ఆఫ్ కోర్స్ యూ హ్యావ్ టు పే ఫర్ ఇట్, బట్ దిస్ ఈస్ హౌ ద క్లబ్ హౌస్ లుక్స్. ఇట్స్ బ్యూటిఫుల్, లైక్ బ్యాంక్వెట్ హాల్ లాగా ఉంటుంది. ఇక్కడ అన్ని గిఫ్ట్స్ పెట్టాము. నేను బ్లూ గిఫ్ట్స్ తీసుకొచ్చాను. ట్రక్స్ తీసుకొచ్చాను, బాయ్ బర్త్డే కాబట్టి ట్రక్స్, డైనోసర్స్ అట్లాంటివి ఏవో తీసుకొచ్చాను. దిస్ నైస్ షాండిలియర్ పైన చూడండి అసలు వర్క్, సీలింగ్ లైట్స్ చాలా బ్యూటిఫుల్ ఉంది. ఒక ప్లే ఏరియా ఉంది వీళ్ళకి. ఈ క్లబ్ హౌస్ వాళ్ళకి ఏంటంటే ఇక్కడ ఉన్న ఇంట్లో అందరికీ ఇక్కడ క్లబ్ హౌస్లోనే జిమ్ ఉంటుంది. జిమ్కి వెళ్ళేటప్పుడు కావాలంటే పిల్లల్ని ఇక్కడ వదిలేసుకొని వెళ్ళొచ్చు. పిల్లలు అక్కడ ఆడుకుంటే ఇది పూల్ ఏరియా. ఇదంతా అప్పుడప్పుడు పూల్ పార్టీస్ కూడా చేసుకుంటారు ఇక్కడ. సో ఇదంతా క్లబ్ హౌస్లో పార్టీ అనమాట. సో వాళ్ళంతా ఒకసారి రెంట్ చేసుకుంటే ఇదంతా ఇస్తారు. దే విల్ ఆల్ దే సే ఈజ్ కొంచెం వెళ్ళేటప్పుడు మరి మొత్తం డిస్ట్రాయ్ చేయకుండా కొంచెం క్లీన్ చేసి వెళ్ళాలి. మరి అంత ఇష్టం వచ్చినట్టు పార్టీ చేసుకొని అంతా ఇక్కడ అక్కడ పడేసి వెళ్ళకుండా కొంచెం నీట్గా చేసి పెట్టి వెళ్ళాలి. కానీ దిస్ ఈజ్ ద ఏరియా, పూల్ ఏరియా. ఎప్పుడు రాత్రి ఎంత అవుతుంది? 7:15 అవుతుంది. ఇంకా ఇంత వెలుతురుగా ఉంది మాకు. ఈ బాయ్స్ బ్యాచ్ ఈజ్ హ్యావింగ్ ఫన్ హియర్. ఈ బుడంకాయల బ్యాచ్ అనమాట ఇది. వీళ్ళిద్దరు మా వాళ్ళు, ఇక్కడ వాళ్ళు మా ఫ్రెండ్ కిడ్స్. వాడు యాక్చువల్లీ వాళ్ళిద్దరు ఒక ఫ్రెండ్ కిడ్, వీడు బర్త్డే బాయ్. సో 6 బాయ్స్. How is the food, Nana Shourya? It's good? You need to tell me how it is. Shreyan? No. No playing with the food. Hey, you need to have no thumbs up. అయిపోయిందా? పడేసావా? What are you doing? ఒరే కూర్చోరా. వాడేంటి నడుచుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్నాడు. ఏం తీసుకొచ్చుకుంటాడంటే నడుచుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్నాడు ప్లేట్ పట్టు. అసలు ఏమన్నానా? నిన్ను పంపించాలి. దట్ ఈస్ వాట్ ఇట్ ఈస్ అబ్బా. ఏమన్నా డ్రింక్ చేసుకొచ్చినావా? స్ట్రాస్ ఏవే? ఓ లాంగ్ ఐలాండ్ ఐస్ టీ ఎవరు
వచ్చిందా ఏంది? Hi. Cheers. You're very cute. Cheers. Wow, look at this drink. Big girls drink ఇది. Look, great job Sunil. మన సౌజన్య తెప్పించుకురావద్దా ఇంకొకటి? ఆమెను అడగండి. వద్దా? నో. బిగ్ గర్ల్స్ డ్రింక్ అంట మరి అసలు. Who is Gangubai? I'm an inspired look of Gangubai today. ఇగో ఈమె డ్రింక్ ఎట్లా ఉంది అట్లనే ఉంది. లుక్ ఎట్ ద బ్యూటిఫుల్ డ్రింక్ చూడండి. కానీ ఈమె మాత్రం చూడండి ఎట్లా తాగకుండా అట్లనే పెట్టింది ఆ బ్యూటిఫుల్ డ్రింక్. అది మాత్రం అయిపోయింది. నేను మాత్రం కలిపేశాను, అన్ని తాగేశాను. ఇది మాత్రం ఇట్లా అయిపోయింది. ఈమె మాత్రం ఇట్లాగే ఉంది. ఎలా ఉంది కలిపేసి ఇలా అయిపోయింది పాపం డ్రింక్. కానీ వెరీ నైస్. కానీ కొంచెం టూ స్వీట్ ఉంది నా టేస్ట్కి. బట్ ఇంకా బయట డ్రింక్స్ ఇలానే ఉంటాయి. Strawberry cake. 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. ఏం చూస్తున్నారు నానా? బాగుందా? చలో వెళ్ళి బ్రష్ చేసుకో. నడు. వచ్చి కూర్చొని పాటలు చూస్తున్నాడు హాయిగా. ఇలా శౌర్య చాలు నాన్న తీసే. శౌర్య you're done. Let's do the real cooking. పద బ్రేక్ఫాస్ట్ చేద్దు పద. అందరికి పో. ఫస్ట్ వాటర్ పెట్టుకో అందరికి. గో. Okay, I'm gonna count till 5. I gave you enough time. You know that, right? Yeah, but can I just leave? Can I go? Okay, I'll give you 5 more minutes. I hope you finish in that time. Okay? Huh? Okay, then 2 minutes. That's it. Okay? And then I want you to come. I'm already done. Okay, then go. Let's go put water. మీకు బ్రేక్ఫాస్ట్ చేయి. నీకు తమ్ముడికి అయిన వెళ్ళి బ్రష్ చేసుకోబన్నాడు. Yeah, you wanna do egg and cheese for you guys? No, you make egg sandwiches. Egg and cheese with it. Or you just wanna do egg sandwich? No, not. Pada, water petpo. Okay, happy Sunday, Shourya. Oh, come on. Why? You don't like Sunday? I do. Then? I kind of don't, I kind of do, because, Let me fix your hair. Why do people only need to fix my juttus? Juttu? Because you... Hey, stop. Right there. You sound right there. Okay, get a glass and drink your warm water. You remember that routine. Are aide ippudu pella aitadi. You know what pella aitadi means? Yep. What is it? Hit me. Huh? Now you know. Yeah, you're definitely gonna hit me. And also you're recording, so if you hit me. I'm hitting you in the screen. Stop doing those crazy things. What are we cooking today, Shourya? Oh, we're cooking some chicken. We are cooking some chicken today. Chicken is on the menu. And that's it. We're gonna marinate the chicken first. And stop it. Dabbal bartai. Don't play with the...
he's just turning this thing on, the kettle. He keeps on the electric kettle. He keeps on turning it on, even if it's boiling and turning itself off. He's trying to tease the kettle. Stop it. What do you mean to use the kettle? Mari, ante kada? Hey. I'm not honestly what happened. Waiting untadi nana. No, let the steam out. Can you let the steam out? ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఓపెన్ ఉంది కదా. Oh, so there's no steam? No, there's a net though. Net unte? No, Net is forced, right? no, it's not forced. There's a blocking. So open it. After all that natak, boy and brother are kichi fighting. We are making Kothimeera chicken. You know what that is, Shreyan? You wanna learn, Pandu? Bumpy chicken. No, Kothimeera chicken. I have all my chicken marinated in all the spices, and then I have Kothimeera. How to cook? Amma, itla na? This is Kothimeera chicken. Okay, Shreyan? How many tomatoes do we have? 2. How many onions do we have? 2. How many in total? He has to let it go. 4. And how much Kothimeera do we have? What is Kothimeera? Show me. Is that Kothimeera? Okay. What is Pudina? Show me Pudina. That's Kothimeera. You said all that. Where's Pudina? There is Pudina. You need to find it. That's Pudina. That's mint. Okay? Where are the pachimichkai? పచ్చిమిరపకాయ దిగు పచ్చిమిరపకాయ చూపించు పచ్చిమిరపకాయలు చూపించు నాకు పచ్చిమిరపకాయలో వాట్ ఆర్ దోస్ పచ్చిమిరపకాయలు గ్రీన్ చిల్లీస్ ఓకే ఆర్ యు రెడీ టు కుక్ లెట్స్ చాప్ ఫస్ట్ దెన్ ఏ కళ్ళలో పడుతుంది కారం. No, you never know. There will be neighbors, people like that. We can. నేను మురికాపు గురించి చెప్పేవరకు ఆయన తెలియదు. Hit it with a stick. నేనైతే ఏ వాటర్ పోయలేదు, ఇదంతా చికెన్లోంచి టమాటోస్లోంచి ఆనియన్స్లోంచి వచ్చిన వాటరే. సో ఇలా బాగా ఉడుకుతుంది. ఇంకొక 5 minutes ఇలా ఉడికిచ్చేసిన తర్వాత నేనైతే అది కొత్తిమీర వేసేసి మళ్ళీ ఇంకొంచెం దగ్గరికి చేసేస్తాను. సో మీట్ ఎప్పుడు నాకు కొంచెం గ్రీన్స్తో కుక్ చేసుకోవాలంటే చాలా మంచిగా అనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే దే సే దట్ న్యూట్రిషన్ వాల్యూస్ బాగా పెరుగుతాయి వెన్ యూ పుట్ ఎనీ గ్రీన్స్ ఇన్ మీట్. అది చికెన్లో కానీ మటన్లో కానీ అలా మీట్ వేసుకొని వండితే మాత్రం న్యూట్రిషన్ వాల్యూస్ బాగా హై అవుతాయని చెప్తారు. సో దట్ ఈస్ మై వే ఆఫ్ ఫీడింగ్ కిడ్స్ సమ్ గ్రీన్స్. 5 minutes అయిపోయింది. ఐ థింక్ నౌ ఇట్స్ ద టైమ్ టు పుట్ ద కొత్తిమీర. తర్వాత కొంచెం మనం సాల్ట్ అవన్నీ కొంచెం అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే యు నెవర్ నో, కారం సాల్ట్ ఇంకేదన్నా మసాలా లాంటిది ఏమైనా పడుతుందా అనేది చూసి అడ్జస్ట్ చేసుకొని వేసుకుంటాను ఒక 5 minutes తర్వాత. అంతా కలిపేసాను, కలిపి మూత పెడతాను. ఇప్పుడు
యాక్చువల్లీ కొంచెం సాల్ట్, కొంచెం కారం, కొంచెం గరం మసాలా పడుతుంది. సో అవి వేసేసి మూత పెట్టేస్తాను. వేయగా గరం మసాలా వేసాను, కారం వేసాను, ఉప్పు వేసాను, అయిపోయింది. సో ఎందుకంటే నార్మల్గా ఆనియన్స్లోంచి, టమాటోస్లోంచి ఎంత స్వీట్నెస్ వస్తుందో, ఎంత లైక్ టాట్ పులుపు వస్తుందో మనకు తెలియదు. అందుకని లాస్ట్లో ఒకసారి అడ్జస్ట్ చేసుకోవడం తప్పదు. ఇఫ్ యూ వాంట్ ద కర్రీ టు బీ ఎగ్జాక్ట్ ఫర్ యువర్ టేస్ట్, లాస్ట్లో కొంచెం అడ్జస్ట్ చేసుకొని అన్నీ వేసుకొని ఒక 5 minutes అలా ఉడికించుకుంటే సరిపోతుంది. దీంట్లో కొంచెం వాటర్ ఉన్నాయి, ఇది దగ్గరికి అయ్యేదాకా ఉడికిస్తాను నేనైతే ఇప్పుడు. సో ఇదంతా కొంచెం దగ్గరికి వచ్చేసి పైనకి ఆయిల్ వచ్చేదాకా ఉడికించి పెట్టాలి, బంద్ చేసుకోవచ్చు. కొత్తిమీర చికెన్ ఈజ్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ రెడీ. ఇంకొంచెం వాటర్ ఉంది, ఈ వాటర్ కూడా వెళ్ళిపోతే ద కొత్తిమీర చికెన్ ఈజ్ రెడీ. ఆఫ్టర్ ఆల్ వాటర్ అంతా వెళ్ళిపోయిన తర్వాత దగ్గరికైనా కొత్తిమీర చికెన్ ఈజ్ రెడీ. రైస్ పెట్టాను, రైస్ అవుతుంది. అక్కడ కర్వ్ సరిగ్గా లేదు, దట్స్ వాట్ ఐ యామ్ టెల్లింగ్.